Chapter 1 la Messie en place, le vent de Mars mordet vivement les branches dénudées des chains qui bordant elle menant Ashcombe Hall, says longs couloirs résonnants attain d'ordinaire paisibles à cette heure, mais une tension soured why regnate, que Messie les mers humains murmurant des secrets. Le capitaine Arthur Hastings, récemment rentré d'une brève mission à l'étranger, reçut son manteau et levelès vers la majestueuse façade géorgienne. Le neige commençait à saupoudre les palaces impeccablement entretenus, et la lumière vacillante du grand hall laissait deviner la chaleur qui y régnait, une chaleur qui attirait Hastings tout en inquiétant. Il avait reçu une invitation dans des circonstances quelque peu curieuses, en bref mot, élégant mais énigmatique, de la main fluide et familière de Lady Beatrice Ashcombe, matriarche du domaine, à Venise Ashcombe Hall. Cher Hastings, votre présence pourrait être requise. Et en Poirot news rejoint, affaires urgentes, mais rien d'alarmant. Si était le genre de message qui stimulait l'imagination de Hastings dans les maisons de campagne. Les affaires urgentes étaient vraiment banales. Le carriage de Hastings cohota le long de l'allée glacée et le dépose devant l'entrée principale, où le majordome, M. Pettigrew, s'y tenait avec la précision et la dignité tranquille d'un homme qui en avait vu de toutes les couleurs. Le capitaine Hastings, bienvenu, dit Pettigrew d'une voix aussi glaciale qu'elle est de hiver. Lady Beatrice vous attend au salon. Monsieur Poirot est déjà là. Hastings acquiesça, son esprit passant brièvement en revue les différentes possibilités. Poirot était en effet un compagnon étrange pour assister à de telles affaires privées, mais Hastings avait depuis longtemps surpris et n'y pas remettre en question l'intuition du Belge. Ce qui avait attiré Poirot à Ashcombe Hall devait forcément avoir une importance, subtile ou non. Il entra dans le salon, une grande pièce richement meublée, dominée par de leurs meubles en chêne, des tapis persans et un feu crépitant, une légère odeur de lavande et de vieilles livres y flottait. Lady Beatrice Ashcombe s'y levait d'un fortuit de velas prises de la cheminée. Si était une femme grande et digne, les cheveux parsemés de reflets argentés, le regard perçant mais fatigué. De ses côtés était assise une jeune femme, visiblement nerveuse, M. Cecilia Ashcombe, son niece, dont le visage pâle et les mains crispées laissaient deviner une santé fragile ou peut-être un trouble intérieur qu'elle s'efforçait de dissimuler. Arthur, merci d'être venu si rapidement, dit Lady Beatrice. Son ton poli mais empreint d'urgence fit immédiatement comprendre à Hastings que quelque chose clochait. J'imagine que vous avez bien reçu la correspondance précédente de M. Poirot. Oui, madame, répondit Hastings en regardant la silhouette et fine et précise de Hercule Poirot, assise en face, les mains joints, la moustache impeccable comme métalleuse, les yeux brillants d'un calcul silencieux. Poirot inclina la tête vers Hastings, et dans si simple geste si lisant, à la fois la reconnaissance et la promesse de secrets bientôt dévoilés. De l'affaire y était délicate, poursuivit Lady Beatrice en baissant la voix. J'y crains qu'elle n'y concerne un journal in time, un journal bleu qui a été découvert hier matin, et une confession qu'il contient. Hastings cligna des yeux. Il n'y s'y souvenait pas d'un début de visite plus intrigant. Poirot s'y pencha légèrement en avant, les doigts joints sous le menton, les yeux gris pétillants. Oh, les aveux, murmura-t-il. Mon Dieu, j'adore les aveux. Ils wirent de la vérité là-dedans, et portant touches un masque. Lady Beatrice hésita,
comme si el pesait ses morts. C'est le journal de mon défunt frère. Il est mort by en sur mais les circonstances de son mort restent to suspects. El jetta un coup d'oeil à Hastings, puis à Poirot. Le journal les pense que quelqu'un dans cette maison pourrait être impliqué. J'ai évacué G n'y savais pas, à qui me fear, c'est pourquoi G vous ai convoqués tous les deux. Capitaine Hastings, j'ai espéré que votre présence porterait comme et raison. Monsieur Poirot et bien, votre réputation vous précède. Hastings s'efforçait de dissimuler son malaise. Sentant la tension monter dans la pièce comme un serpent tapis dans l'ombre. Le journal bleu petit, ridicule, presque banal semblait au premier abord un objet innocent, portant le poids des sous-entendus planètes au-dessus de lui comme un nuage d'orage. G vous en prie, Lady Beatrice. Did Poirot d'une Wodehouse, passé et poli, Dites news comment si journal a été découvert, news devons comprendre pleinement les circonstances. Elle prit une profonde inspiration, on elle a découvert hier matin dans le bureau de mon frère, G contis traya ses papiers, que mettant de fait après un décès, mais mon niece. Cecilia, elle a trouvé caché derrière un panneau mal fixé de son bureau. Étrangement, il n'est adressé à personne en particulier, mais on dirait une confession. Une confession qui non quelqu'un, même si l'écriture est incomplète, interrompu, comme si mon frère avait pour. G and I comprends rien, et cela me trouble beaucoup. Les mains de Cecilia tremblant légèrement lorsqu'elle sortit un petit paquet enveloppé dans de la soie bleu marine. Elle le déposa délicatement sur la table basse. G n'y savais pas quoi faire, tant Béatrice. J'ai pensé que cela devait peut-être rester secret, mais G n'y pouvais pas vous le cacher. Poirot, d'un old person, examina le journal sans le toucher, remarquant les léges plis. Elle encore un peu bavait et l'écriture très soignée. Intéressant. Il voyait de l'anxiété, oui. Et pourtant aussi du calcul, mon Dieu, si n'est pas si simple. Lady Beatrice si tenait là, arpentant lentement le foyer, les mains joints derrière le dos. G n'y savait pas le scandale. G savait seulement la clarté. G crains la vérité. Et pourtant, G n'y put ignorer les preuves. Hastings, sentant le malaise palpable des deux femmes, essayait laisser la gorge. Peut-être devrions nous examiner le journal lui-même. Il pourrait nous donner des indications sur les événements entourant la mort de votre frère. Poirot secoua doucement la tête. Patience, mon ami. Le journal si dévoile en temps voulu. Il nous faut d'abord comprendre la maison, les gens, les relations. Une confession est comme un miroir, certes, mais un mythe. Qui n'y reflète que si que l'on choisit de voir. Et il voit sans doubt des gens qui préféreraient qu'elle restait cachée. On frappa soudainement à la porte, interrompant la conversation. Pettigrew entra, le visage grave. Lady Beatrice il voyait un incident dans le bureau. G crains qu'il soit fort malheureux. Hastings sentit le sang-si retirer de son visage. Poirot, en revanche, garda son commis. By en que ses doigues tapent sent légèrement l'un contre l'autre. Dans un rythme qui laissait deviner la formation d'un raisonnement complexe. G vous en prie, montres nous tout de suite. Dit Poirot calmement. Si journal. Les avez-vous et si incident il semble que nos petites sérieuses crises sont déjà en ébullition. Montres nous le chemin. Hastings, attendez que tous trois si dirigent vers le bureau. La lumière hivernale restait le grand escalier,
facent scintilla la rampoli, de longs ombres déformés essayeraient sur les mers, que me pour annoncer les chevaux de secrets qui allaient être dévoilés, et l'atmosphère d'Ashcombe Hall, et la foise raffinée et inquiétante, semblait murmurer quintessez mers, tout en était pas si qu'il paraissait. Le regard de Poirot parcourait la pièce avec une intensité qui contrastait avec son commis apparent. Oh, mais mes G soupçons. Murmurait-il à Hastings of voix basse, que nous sommes sur le point de résoudre une énigme des plus intéressantes, une énigme qui mêle sentiments, mobiles et peut-être un crime déjà commis. Hastings suivait Poirot dans le bureau, sentant déjà un froid malaise à l'envers. Dehors, le neige poursuivait sa descente silencieuse. Chaque flocon tombant comme un secret chacheté sur le domaine ancestral d'Ashcombe Hall. Chapitre tout le crime, le bureau était une pièce d'une élégance sombre, tapissée de taches en acajou foncé et meublée dans le bureau marqué par le Thames, qui semblait porter en lui l'histoire de plusieurs générations. La lumière hivernale filtrait à travers de hautes fenêtres, guillotines, illuminant des particules de pausières qui dansaient dans l'air comme de minuscules spectres. Hastings remarqua immédiatement à l'odeur une subtile savoir-être, légèrement métallique, quelque chose clochait. Le regard de Poirot, persant et inflexible, parcourait la pièce d'un œil méthodique. Ah, mon ami, les signes sont déjà évidents, et ne s'y passe. Murmurait-il, la voix tendue de préhension. Observez attentivement, observez tout le plus petit détail et est souvent le plus révélateur. Hastings jeta un coup d'œil au-dehors de lui. Le bureau était sans dessous. Des papiers étaient interparpellés. Un buvard de travers, un petit encre d'argent gisait sur le côté, et l'encre s'y répandant sur la surface polie du bureau. Mais c'est la silhouette volée dans le portule qui lui glossa le soufflet. Sir Reginald Ashcombe, frère de Lady Beatrice et propriétaire du fameux journal bleu, restait immobile, comme absent, la tête légèrement penchée sur le côté, les yeux mi-clos, les lèvres entrouvertes comme s'il était en train de parler. Un fin filet de sang coulait du coin de ses lèvres, taquant sa chemise impeccable. Le scene n'était ni violent, ni chaotique, mais elle était sans équivoque. Sir Reginald était mort. Hastings s'avança en titubant, et l'odeur aiguë et métallique qui flottait dans l'air des sommeils, indubitablement. Et Poirot il y est mort. Poirot haussa un sourcil parfaitement ok. En effet, mon ami, il semblerait bien, mais la manière dont il y est mort c'est ce qui m'intéresse. Sa voix était comme précise, presque clinique. Il s'y pencha légèrement, observant la posture de Sir Reginald et l'inclination de son fauteuil, la léger rougeur de son teint. Aucune trace de lot, aucune blessure visible. Portant la bouche en dit long, du poison peut-être, oui, un poison semble probable. La main de Lady Beatrice s'y porta à sa poitrine, son sang-froid s'y brisant pour la première fois, et du poison, murmurait-il d'une voix tremblante, mon frère empoisonné, qui aurait pu. Poirot s'y redressa, lançant un regard perçant à chaque personne présente dans la pièce. C'est précisément la question, madame. Avant que Hastings n'y puisse répondre, Cecilia s'approcha du bureau, le visage pâle déformé par l'horreur. Ses mains tremblantes tandis qu'elle attrapait le journal bleu. Ça doit être le journal. Peut-être que quelqu'un elle a lu être Poirot leva la main pour elle arrêter. Non, mademoiselle, du comme news ni times past de conclusions hâtives. Le journal peut être un élément d'écriture, certes, mais le poison c'est dédébéré.
subtil, calculer. Il faut considérer les moyens. Et l'occasion est le mobile, et bien sûr le cercle des suspects. Hastings suivit le regard de Poirot jusqu'à la porte, où le personnel de Mason était rassemblé chuchotant nerveusement en petits groupes. Pettigrew, le majordome, s'avança. Son expression était calme mais grave. Monsieur, dit Poirot d'une voix passée et autoritaire, veuillez informer le personnel de la maison. Personne n'y doit quitter les lieux. Personne n'y toucher à rien. J'y demanderai les déclarations de toutes les personnes présentes ce matin, et Capitaine Hastings, nous devons examiner attentivement le rôle joué par le journal. Lady Béatrice s'affola dans un fortuit. Les mains crispées sur les accoutoirs. Mais pourquoi ainsi? Pourquoi maintenant? Il est sûrement impossible que quiconque dans cette maison de Poirot secoue légèrement la tête. Oh, madame, mon ami, n'écartez pas cette possibilité trop vite. Une maison close est souvent un théâtre plus parfait pour le crime. Les tensions familiales, les vieilles rancunes, les passions cachées toutes, le concentrer en un seul lieu. On imagine aisément les occasions de tromperie, on imagine aisément les mobiles. Hastings, touches les yeux rivés sur le corps inanimé de Sir Reginald, n'y pouvait s'empêcher de frissor, et l'atmosphère même semblait chargée d'effroi, comme si les mers avaient été témoins du muette et observant désormais les inquiétudes d'un regard silencieux et angoissé. Poirot s'approcha lentement du bureau et souleva délicatement une feuille de papier épinglée sous le buvard. Elle était encore fraîche par endroits. Elle écriture hâtive. Ah, oui, c'est fort intéressant. En mort, écrite la hâte. Une dernière pensée, peut-être, un avertissement. Il le tint avec précaution entre ses doigts cantés. Hastings remarques. Il en a passe de signature, et portant. Et l'écriture, la pression exercée sur le papier révèle de l'agitation. Monsieur ou madame qui écrit cela était effrayé. La voix de Cecilia tremblait. C'est mon oncle, il savait quelque chose. Il a écrit avant que tout cela en arrive. J'ai vu le journal bleu. Il voyait des noms d'Edens, des gens de cette maison. Poirot s'y tourna lentement vers elle, les yeux plissés. En effet, mademoiselle, des noms et des secrets que certains seraient prêts à payer cher pour protéger. Et il s'y redressa, arpentant la piste d'un pas mesuré et prudent. Les doigts joints sous le menton. Il faut aussi noter el jura. Le bureau était fermé à clé hier soir, et s'y passe. Lady Béatrice acquisa légèrement. Oui, Sir Reginald White en it. Lui seul possédait la clé. Les yeux de Poirot brûlèrent. Des laws. Une question s'y pose, qui a bien peu intérêt sans être repérée. Et, certes, comment ont-ils administré le poison sans laisser de traces? Hastings sentit un nouveau si forme dans son estomac. Poirot insinue-vous que quelqu'un dans cette pièce est le meurtrier. Poirot laissa échapper un léger sourire sous son moustache impeccablement taillée. Ah, capitaine, mon ami, c'est touches le cas dans les inquiets à Hughie's close. Le coupable est souvent plus proche qu'on n'y le croit. Il nous appartient de dire les petits détails. La hésitation, le regard, le mordigoré, tout absolument, tout compté. Pettigrew, immobile, prise de la porte, et s'éclaircit la gorge. Et dois-je appeler la police locale, monsieur? Poirot secoua la tête, et passe encore. Qu'ils arrivent après avoir interrogé le personnel. Il est essentiel de rassembler tous les faits de bord.
la précipitation est l'ennemi de la clarté, patience, mon ami, patience, maint, ninter Hastings, commençons par les domestiques, chacun doit raconter précisément tout, irritate si matin et si quille observé. Lady Beatrice, pale et tremblante, regarde tour à tour Hastings et Poirot, et le journal n'y faudrait-il pas l'examiner immédiatement. Les yeux de Poirot brillaient en d'une lueur de triomphe. Oh, même le journal parlera, mais seulement quand nous serons prêts à l'écouter. Pour l'instant, place et l'observation, chacun dans cette maison cache peut-être quelque chose, consommant ou inconsommant. Et nous devons voir ce qui transparaît, ce qui tremble, ce qui n'y peut être masqué. Hastings suivit Poirot vers la porte, jettant un dernier regard à la silhouette immobile de Sir Reginald. La lumière hivernale scintillait sur Elenka, renversée sur le bureau, dessinant des lignes sombres et sinueuses, comme les veines d'une vérité cachée qui traversait la pièce. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, mais à l'intérieur d'Ashcombe Hall, une tempête placentine s'y déchaînait. Une tempête de secrets, de mensonges et des premières coupes de maître d'un Dieu qui arrête par un temps exiger tout de l'intelligence de Poirot. Chapitre 3, elle arrivait à Ashcombe Hall était devenu une démule métamorphosée. Le feu du salon crépitait désormais d'une chaleur inquiétante, par un cuisson lueur Paris insuffisante pour chasser les ombres qui s'accrochaient obstinément aux coins de la pièce. Dehors, le vent avait balayé les allées de chaînes, faisant trembler les vitres comme les murmures frénétiques du domaine lui-même. Et à l'intérieur, cependant, une autre tempête s'était levée, orchestrée par des esprits plus calculateurs que les éléments. Poirot s'y déplaçait avec une précision délibérée, chaque pas mesuré, chaque geste réfléchi. Hastings le suivait, carnet à la main, prêt à noter non seulement ce qui était dit, mais aussi ce qui n'y allait pas. Les domestiques s'étaient rassemblés dans le couloir, les yeux écarquillés, le sang-froid fragile, la bouche close pour éviter toute révélation accidentelle. Mon Dieu, murmura Poirot en observant l'assemblée nerveuse. Les domestiques sont, comme étagers, témoins de l'invisible. Chacun porte en lui un fragment de vérité, dissimulé par l'habitude, là pour la loyauté. Il suffit de découvrir lequel est éclairé par les circonstances. Hastings ressentit un frisson malgré l'incendie. Le fressé de Poirot, tauges précis, tauges élégant, avait cette façon de s'aguerrer une menace sans exprimer ouvertement, et après un mueter, de tels mots spéciens l'heure. Lady Beatrice entra dans le couloir, le visage impassible malgré un léger tremblement dans ses mains. Capitaine Hastings, vous pouvez rester ici avec moi. Poirot mènera l'enquête près de manière. Je vous prie de n'y pas le déranger. Hastings acquiesça, mais n'y pouvait s'empêcher de prouver une vive curiosité. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans le travail de Poirot en chef d'orchestre dirigeant d'une symphonie où chaque note, chaque silence était essentiel. Poirot commença par les domestiques, les plus proches du bureau. Mamie Pritchard, la gouvernante, une femme sévère au regard perçant, fit la première. Madame, veuillez-me décrire précisément vos déplacements de ce matin, ordonna Poirot d'un ton commis, formel et inflexible. Mamie Pritchard déglutit difficilement. J'ai été dans les cuisines, Monsieur Poirot. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. J'ai rien entendu d'inhabituel. Je n'y suis pas entré dans le bureau. Hercule, insiste Poirot, les yeux légèrement précis. Est-vous accompagné de quelqu'un? Non, monsieur, dit-elle fermement.
assumement moi et les cuisiniers, a Poirot harchalentment letet, prenant des notes minutieuses dans un petit carnet relié en cure, très bien, et les hôtes domestiques, des livraisons, des visiteurs, le mimi Pritchard hésita, a passe de visiteurs, monsieur, sûrement Pettigrew a distribué le courrier du matin, comme de habitude. Il n'y est pas attardé. Poirot lui dépota légèrement la joie du bas des doigts. Ah, le timing est primordial, en est si passe. Et Pettigrew il est d'une précision extrême, en est si passe. Jamais une minute de retard, jamais un instant d'avance. Elle m'a mis Pritchard acquisa, précisément, Monsieur Poirot. Poirot est approche du majordome, qui restait d'abord prise de l'escalier, d'une apparence impeccable mais tendue, et Monsieur Pettigrew parles moi de hier soir, quelqu'un est-il entré dans le bureau après le dîner, et qui était dans le salon pendant la soirée. La voix de Pettigrew était comme mais une tension subtile et indégagée, comme si chaque mot était passé. A person est entré dans le bureau après le dîner, Monsieur Poirot. Lady Beatrice, Cecilia et Sir Reginald sont restés au salon jusqu'à tard. Je me suis occupé du feu et me suis retiré peu après. Unless you de Poirot pédalant d'un léger amusement, my savoir restait coming. Et Sir Reginald, est-il retiré dans son bureau comme de son habitude? Ah oui, monsieur, vos dixures. Il a demandé que le bureau soit préparé pour la nuit. Il essaye est retiré sur. J'ai verrouillé la porte après lui. Hastings, remarquant la précision de chaque déclaration, griffonné frénétiquement dans son carnet. Les pieces du puzzle s'y dépassaient devant you fragments délicats d'un ensemble complexe. Poirot marqua une pause parcera du regard la personnel réunie. Et pourtant il faut tauges envisager erreur humaine. En est si passe. Le bureau était fermé à clé. En est si passe. Sur Sir Reginald en possède, et la clé est pourtant. Il get mort si matin, empoisonné. Comment l'impossible est-il pu s'y produire? Un léger murmure parcourut la pièce. Le regard de Poirot scruta l'assemblée, captain le moindre tressaillement d'oeil, la moindre hésitation. En his crainte, mes amis, poursuivit-il, je n'y fais que constater une évidence. Rien n'est simple, et chaque détail comptait. À ce moment-là, on frappa bruyamment à la porte d'entrée. Hastings jeta un coup d'oeil dans le hall. Peut-être que le gendarme du coin est arrivé. Les levers de Poirot esquissèrent d'un léger sourire. Non, mon ami, si en est pas le gendarme, observez le rythme des coups, la cadence, c'est délibéré, comme une attente, un visiteur porteur pute, et de nouvelles ou d'un défi. Pettigrew s'y précipite vers la porte et revint quelques instants plus tard, faisant entre un homme et l'autre distingué. Son manteau était saupoudré de neige, son chapeau soigneusement tenu dans ses mains gantées, et monsieur l'inspecteur Maltravers did Poirot en inclinant poliment la tête. Ah, quel timing parfait! News commentions justement notre inquiète. Capitaine Hastings, permettez-moi de vous présenter le monsieur qui nous aidera à maintenir l'ordre. Certes, mais aussi à faire respecter les procédures judiciaires. Et l'inspecteur Maltravers, un homme de grand talent regarde personne et la Maguire carré, et s'avança. Monsieur Poirot, dit-il en hochant la tête, je comprends que la situation est délicate. J'ai agiré en conséquence. Le léger sourire de Poirot est accentué, délicate, certes, mais passe au-delà de la raison et de la méthode. Vous constaterez,
inspector, qua Ashcombe Hall, il enia past de coincidences, sum dest schwa, chaque schwa lace une trace, pour più quan sachu churcha, à la regard de l'inspecteur si porte sur le bureau, puis revint à Poirot, et le journal demande Tilleul. Et Tilleul été examiné. Poirot c'est quoi la tête, passe encore. Patience, inspecteur. Le journal parlera, oui, mais seulement après que nous aurons compris la maison. Les gens et le contexte, c'est l'interaction des comportements humains, les frémissements du cœur, qui révèlent la vérité. Et il voit des frémissements, I say. En est-ce passe. Hastings n'y put quacquiescer, conscient du poids des paroles de Poirot. Il pressentait déjà que cette affaire serait une affaire de psychologie humaine complexe, un véritable défi pour les petites sérieuses crises du détective belge dont la renommée ne cessait de croître à travers l'Angleterre. Poirot s'y tourna vers les occupants de la maison. News Allens commença par établir le déroulement des événements. Chaque personne présente dans cette maison hier soir et ce matin devra relater en détail ses allées et venues. Chaque mot, chaque hésitation, chaque regard tout sérénité, et sûrement ensuite, mes amis, nous aborderons le journal lui-même. Lady Béatrice prit une inspiration tremblante. G. crains que la vérité ni nous détruise tous, murmura-t-il. Le regard de Poirot est alors mais à peine. Ah, madame, la vérité est souvent un remède déguisé en poison. Nous verrons bien pour l'instant. Commençons. Hastings, prenez des notes. La maison elle-même nous en dira plus qu'en importe quelle avez-vous précipité, observez, écoutez, questionnez et surtout réfléchissez, divorce. Le vent continuait de fouler les arbres avec violence. À l'intérieur d'Ashcombe Hall, une autre tempête faisait rage. Seul des secrets, des soupçons et de la progression silencieuse et implacable d'un esprit entraîné à déceler le moindre signe de culpabilité. Et dans cette tempête, Poirot s'y déplaçait avec l'assurance d'un chef d'orchestre connaissant sa symphonie par cœur. Chaque regard, chaque geste, chaque modalité une note d'une composition dont l'accord final restait à jouer. Chapitre for les questions commençant le solo matinal, pale et hésitant, filtrate à travers les hautes fenêtres à guillotine d'Ashcombe Hall, projetant de longues ombres fines sur les parquets serrés. Dehors, le vent était comme plongeant le domaine dans un silence pesant. Sur le crissement occasionnel de la neige sous l'espace troublé, à l'intérieur, cependant, régnait un tal d'autre murmure, le bruissement discret, tendu, presque imperceptible de l'anxiété humaine sous le regard des autres. Hastings suivit Poirot dans le salon, son carnet de la main. Le Belge scrutait déjà la pièce avec une précision chirurgicale, remarquant le léger tremblement des mains de Lady Beatrice, le mouvement hésitant des pieds de Cecilia, et même le léger raidissement de la posture de Pettigrew. Chaque détail comptait, chaque nuance était un indice. Le capitaine Hastings commença Poirot d'une voix basse et baissée. L'enquête criminelle est apparente, elle est d'une planderie et délicate. Il faut observer la plus petite fuel, la plus légère courbure, car il voit souvent plus dans l'imperceptible que dans l'évident. À présent, mes amis, ajouta-t-il en s'y tournant vers Lady Béatrice et Cecilia, nous allons commencer par les questions. Les réponses commises, précises et sincères sont essentielles, car les mensonges, si habilement narrés soient-ils, portent leur propre signature. Lady Béatrice hocha la tête, les mains joints, et demanda si que vous vaudrez, monsieur Poirot. Je vous répondrai en toute honnêteté.
le regard de Poirot si posa de bord Sir Cecilia. Mademoiselle Cecilia, vous avez découvert le journal bleu, je vous en prie, racontez news si moment dans son intégralité, chaque sensation, chaque pensée, chaque mot que vous avez lu à voix haute, ou même mémoré dans votre esprit. Cecilia déglutit brièvement et commença, la voix tremblante. Je rangeais le bureau de mon oncle en fin. Je suis entré pour dépasser les étages, comme il me le demandait de temps en temps. Derrière un panneau de son bureau, j'ai trouvé le journal. Il était relié en cuir bleu à ses yeux. J'ai ouvert it. Oh, Monsieur Poirot, si était de fruit. Il y avait des confessions, des mentions de deaths, de rendez vous secrets, même des noms de personnes vivant dans la maison. Ni elle passe lu en entier, seulement des fragments qui semblaient importants. Elle laissé où il était, et elle apporté tant Béatrice si matin. Poirot inclina la tête. Les yeux légèrement plissés. Des fragments. Soit de mots intéressant. Le journal était donc incomplète lors de votre lecture en est passe. Important. Il semble vous avoir beaucoup perturbé. Oui, monsieur. Cela est même si mal à l'aise. J'avais pour que si d'autres le lycéens, ils réagissaient et cita, jettant un coup d'eau sortant, agaceuse le coup de la cola, ou pas pour. Poirot prit une petite note dans son bloc-notes, la pourriest un puissant moteur très bien. Et quelqu'un d'autre était-il au courant de si journal avant si matin? Cecilia secoua la tête. Non, il en a plus que moi et tant Béatrice maintenant. Les dogs de Poirot tapotaient légèrement et l'un contre l'autre, un rythme presque imperceptible mais délibéré. Homme passons maintenant, Lady Béatrice. Vous connaissez les habitudes de votre frère, son nature méticuleuse. Est-il jamais fait part des inquiétudes, de ces menaces ou de ces sauces concernant qui quasi soit dans la maisonnée? Les yeux de Lady Béatrice s'illuminèrent, passe directement, mais il gardait certaines choses pour lui. J'ai tauges sous qu'il y avait des tensions financières, personnelles et des griefs mineurs. Rien que j'aurais imaginé qui puisse dégainer à sa voix tremble à la fin. Le regard de Poirot s'y tourna vers Pettigrew, et Monsieur Pettigrew, le bureau était par infamé clé hier soir, et sur Sir Reginald en possédait la clé. Oui, monsieur, confirme Pettigrew d'un ton rate. Et vous en avez-vous personne who sortait du bureau après le départ à la retraite de Sir Reginald, et certainement pas, monsieur. J'ai été occupé à mes fonctions élues. J'ai pu le confirmer, par un que je n'ai pas observé personnellement le bureau après 10 heures. Poirot tapotait de nouveau son bloc-notes, jettant un coup d'eau à Hastings. Observez, mon ami. Remarquez comment Monsieur Pettigrew did qu'il en a pas observé. La nuance est significative, et l'absence d'observation en est pas la même chose que l'absence d'événement. Et dans les relations humaines, c'est souvent la petite précision du langage qui trahit la vérité ou le mensonge. Hastings griffonnait frénétiquement, notant non seulement les déclarations, mais aussi le français, les hésitations et le langage corporel subtil. Poirot s'y tourna alors vers l'inspecteur Maltravers. Inspecteur, la police locale a-t-il commencé son enquête préliminaire? Oui, répondit Maltravers, mais il y a peu de choses à signaler. Le corps a été découvert si matin. Les rues sont restées intactes. Hommes et l'activité habituelle de la maison. Et aucun témoin n'a rien remarqué d'inhabit tout après le dîner hier soir.
il en a aucune trace de fraction. C'est pourquoi le journal in time et le bureau sont essentiels. Le poison les premiers examens chagrin qu'il s'agit d'un composé rare, action lent et sans goût. Une personne connaissant ses propriétés aurait pu administrer sans être remarqué a Poirot l'avait délicatement endoigt. Ah, du poison, oui, et la précision même de son administration s'agit une certaine connaissance de la chimie, ou du moins une confiance dans l'effet produit, and the seller réduit considérablement le champ des possibles, et il s'y mit alors à apprendre la pièce lentement, d'un pas délibéré, jetant des coups d'eau le Hastings et son maisonnet, et maintenant, mes amis, nous allons examiner l'opportunité, chacun dans cette maison avec la proximité, le mobile et les moyens portants. Une seule personne pouvait accomplir un tel acte avec un commis et une précision absolue. Les autres, peut-être, n'y possédent que des bribes de vérité, de petits lapses, des contradictions, de légères irrégularités dans leur comportement, observés et reportés. Hastings, chaque regard, chaque hésitation, chaque mot comptait. Cecilia frissonna et serra son cheo contre elle. G cranes quelqu'un que G connaisse quelqu'un en qui J I confiance et peut faire ça, mais pourquoi? Le regard de Poirot est assez légèrement, mais sans tant d'emure ferme. La puriestie en moteur, certes, mais aussi en voile. Il faut percer si voile par la méthode, par la logique, par la psychologie. Le cœur humain y est, et parfois la machine la plus simple et la plus complexe. Observez, Capitaine Hastings, observez, le Belge s'y tourne alors vers les membres de la famille réunis. Maintenant, chacun de vous va raconter la nuit dernière en détail. Qui était-tu? Si qui a été dit? Si qui a été entendu? Nous commençons au dîner. Heures précises, mais exacts, sans embarrassments. Le verre est mes amis. He est dit patient, mais elle s'y révélera qui sait elle observa. Les premiers indices timides commenceront à émerger, des bribes, de conversation, de petits gestes, le cliquetis des couverts, le rythme des pas. Hastings les notait tous. Les détails apparemment anodins de la vie comme whole, la disposition des chaises, le placement de l'argenterie, les remarques anodines des invités semblant soudain chargés d'une signification potentielle. Poirot observait en silence les yeux passés à chaque pause, à chaque hésitation. Un domestique mentionna une porte entr'ouverte. Un invité si souvent d'un fragment de phrase chachotée. Une horloge sonna la mauvaise heure. Pour Hastings, si est détails auraient pu paraître insignifiants, mais l'expression de Poirot trahissait une certaine anticipation, comme si chaque observation était un coup de pinceau dans un portrait plus vaste qui s'y dessinait lentement. Ah, capitaine, dit enfin Poirot d'une voix comme mais intense. Le Dieu a commencé. Et ainsi Dieu, mes amis, chacun s'y révèle certains par des gestes évidents, d'autres par de minuscules lapses. La vérité, semble-t-il, est cachée, mais elle n'y peut rester cachée éternellement. Elle attend simplement que l'esprit patient la découvre. Hastings regarda Poirot, pressentant que si en était que le début. Déjà, les petites cellules grises du Belge étaient, however, elles observaient, calculaient, disséquaient. La maisonnée commençait à trembler, sans encore s'y rendre compte que chaque mot prononcé, chaque geste fait, était un indice de place. Une piece de place du puzzle d'une énigme qui mettrait à l'épreuve leurs cœurs et leurs consciences. Et au centre de toute celle, silencieux et impénétrable, s'y trouvait le journal bleu un recul de secrets.
de verités demi-révélées, et peut-être la clé pour élucider le muette qui avait ébranlé Ashcombe Hall just dans ses fondations. Chapitre 5 Les forces pistes Ashcombe Hall, malgré son immensité et son élégance, semblait désormais le théâtre d'un malaise palpable. Les couloirs, d'ordinaire baignés par la lumière matinale, étaient plongés dans une pénombre sourde. Leurs ombres s'étirent comme des doigues sur les parquets serrés. Hastings suivit Poirot, qui passait d'une pièce à l'autre, observant, interrogant, écartant, une tension étrange régnait dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son soufflet, attendant de voir qui fréquerait la première. Le regard de Poirot s'y posa tour à tour sur chaque membre de la maisonnée, observant leurs gestes, le rythme de leur voix, les moindres signes d'anxiété qui s'y discernent sur leur corps. Mon ami, murmura-t-il à Hastings, observez, le cœur humain n'y ment pas aussi bien que les lèvres. Il tremble, il hésite, il vacille, et de elle, hésitation en apprend beaucoup. Leur première étape fut la bibliothèque, où un petit groupe de domestiques avait été réuni pour être interrogés. Mme Pritchard, la gouvernante, prit la parole la première, relatant ses déplacements de la veille au soir, sans réciter phrases, mais le regard perçant de Poirot perçait une légère hésitation dans sa voix lorsqu'elle mentionna l'arrivée d'une lettre tardive, une lettre qu'elle affirmait avoir remise en main propre à Sir Reginald. Ah, la lettre, murmura Poirot, dites-moi, madame, est-il possible que son contenu vous ait troublé? Mme Pritchard secoua rapidement la tête. Non, monsieur. Elle a simplement remise comme ennemi elle a demandé. N'y elle a pas lu. Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. Bien sûr, madame, pourtant, on n'y put s'empêcher de remarquer comme la langue hésite lorsqu'on veut insister sur la vérité. Intéressant. Hastings griffonnait frénétiquement, remarquant la formulation signée. Poirot, murmura-t-il, soupçonnez-vous qu'elle ait menti? Passe encore, mon ami. La suspicion est une chose délicate. Il faut la cultiver lentement, comme une plante, trop brusquement, et la plante muette dans si casse phrases, les preuves sont détruites. Ils s'y tourneront alors vers Pettigrew, le majordome, dont le commis semblait inébranlable. Pourtant, Poirot remarqua un léger tressaillement au coin de son oeil, un léger raidissement de ses épaules. Monsieur Pettigrew, je vous prie de me décrire les derniers instants où vous avez vu Sir Reginald vivant, qui est entré dans la pièce, qui en est sorti. Voici qui a été dit. Pettigrew relata la soirée avec une précision méticuleuse, mais Hastings remarqua une curieuse contradiction. Pettigrew affirmait avoir vu Lady Beat quitter le bureau at 22H15 précises, alors que Lady Beatrice elle-même insistait sur le fait qu'elle était restée au salon jusqu'à prise de 22H30. Poirot, bien sûr, n'y dit rien à voix haute, si contentant de tapoter des doigts. Un rythme subtil trahissant le travail de déduction qui s'y déroulait dans son esprit. Elle interrogatoire suivant de Poirot révèle cependant la place flagrante des forces pistes. Il convoqua Alfred Morton, un cousin avigné de la famille Ashcombe, de passage chez you, soi-disant pour discuter des affaires du domaine. Morton était flamboyant, sur de lui et d'une evasivité exaspérante. Ah, monsieur Poirot, s'exclama-t-il en s'inclinant avec une courtoisie exagérée. Quel plaisir de rencontrer le célèbre détective! Quelle excitation! Muette! Intrigue! C'est absolument exaltant. Poirot plissa les yeux. Exaltant peut-être,
mais en un exige pas la tragédie, monsieur, news recherchens la vérité, NSC pass. Dites-moi, vous après le dîner hier soir, a Morton fit un geste de la main que met pour dédainer la remarque, a me suis retiré dans la salle de billard, j'ai joué quelques parties seuls, puis j'ai flâné dans les couloirs, oui, pour admirer l'architecture, l'histoire, l'atmosphère fantomatique. A Poirot tapoted a nouveau les doigues l'encontre l'autre. Seul, dites-vous, quelqu'un vous est-il vous? A Morton laisse chaperon petit rire. Hélas, non. Je suis un admirateur solitaire de la beauté. Hastings griffonne frénétiquement. A Poirot. Cela est certainement impossible à vérifier. Les levers de Poirot esquisseront un léger sourire. Exactement, Hastings, c'est bien pour cela qu'il s'agit d'une fausse piste. Et l'assurance même avec laquelle il prétend être isolé. La théâtralité de son comportement tal cela est faite pour attirer l'attention, pour induire en erreur. Et pourtant, même la diversion est un indice. Observez l'exagération, la messie insane. Elle dissimule la vérité tout en révélant l'existence d'un secret. A Poirot interrogia in suite plus longuement Cecilia et Lady Beatrice, tout du relating leur soirée en termes généraux, mais Poirot remarqua de petites incohérences. La mention d'une phrase entendue dans le hall, et l'emplacement d'une chaise légèrement déplacée. Une horloge qui avait sonné quelques minutes en retard. A petites choses, murmura Poirot, et pourtant révélatrices. La maison a ses propres témoins, certes, mais ils sont imparfaits, et les imperfections are, elles en descendent long. C'est lors d'un bref examen du bureau que Hastings remarqua la première indistinguable. Sur le bureau, prise du buvadet de Helenka renversée, s'y trouvait une petite fiole. Elle était à moitié vide, avec une inscription à peine lisible sur l'étiquette. Hastings s'y pencha. A Poirot. Serait-ce le poison? Poirot l'examina attentivement. Le bout de son doigt gantait effleurant le bord. Oh non, mon ami. Une diversion habile, remarques l'absence de résidus, l'emplacement improbable, la messie en scène presque théâtrale. C'est fait pour alarmer, pour induire en erreur. Les fausses pistes sont comme la fumée. Elles masquent le véritable incendie. Hastings fronça les sourcils. Le véritable mode opératoire du crime restait donc inconnu. A Poirot esquissa un sourire. The patience, Hastings, observes, news avons eu des distractions, des mouvements exagérés, des souvenirs incohérents, des objets déplacés. Autant de fausses pistes, portant remarques bien. Elles n'y sont pas le fruit du hasard, chacune t'idée de Raymond placé, consommant du inconsommant par le coupable. C'est un esprit héroïque, et news devons être attentifs à ces moindres signes. Et en milieu d'après-midi, Poirot avait interrogé chaque membre de la maisonnée à plusieurs reprises. Il avait relevé des incohérences dans les horaires, des erreurs de jugement concernant des interactions mineures, et un nombre surprenant d'objets déplacés, un bouton de manchette passée, un mot par là, une tasse, fait légèrement débréché. Chaque détail pouvait paraître insignifiant, mais pour un esprit observateur, chacun constituait un coup de pinceau dans une fresque plus vaste. Poirot marqua une pause, s'y levant de son fauteuil pour s'adresser aux occupants. Mes amis, la situation est complexe. Il voit des vérités cachées, des mensonges, et des distractions, des fausses pistes. Si vous voulez, ni vous en laissez pas perturber. Elles servent à détourner l'attention du véritable mode opératoire.
du véritable mobile, du véritable cerveau derrière si crime, observez attentivement votre comportement. Less mots, less jests, même le silence touty esti plus eloquent quan ni le croit. Lady Beatrice frissonna. Et news Devons, news surveiller, less unes, less authors, less you de Poirot paterant. Non, madame, observez-vous, le moindre faux pas, la plus légère hésitation, ils révéleront si quelles leves innocent dire. La vérité est patient et elle finira par si manifeste grace, et l'attention, et l'observation et la perspicacité de ceux qui la cherchent. Hastings observa les membres de la famille réunis et un malaise grandissant et l'envahit. Chacun semblait ordinaire. Pourtant il percevait l'attention sous-jacente, dissimulée derrière les sourires et les politesses. La désinformation était omniprésente, et la vérité, comprit-il, exigerait toute la finesse d'analyse de Poirot. Tandis qu'ils quittaient le bureau, le regard de Poirot s'attarda sur le journal bleu, posé tranquillement sur le bureau. Il savait que ces pages recelaient des secrets, mais les secrets s'ils n'y suffisaient pas. Il fallait de la patience, de l'observation et un esprit sensible aux faiblesses humaines pour voir la vérité si dévoilée. Et Poirot, tauges méthodique, commençait déjà à discerner des schémas invisibles et l'eau nue. Chapitre 6 un indice détaillait le solo de fin d'après-midi filtré à travers les hautes fenêtres d'Ashcombe Hall, baignant le salon d'un dieu d'ombres et de lumière. Le Freud de Elhiver s'était installé dans la maison, et l'attention palpable qui y régnait semblait presque tangible. Un sourd frémissement sous le vernis des apparences. Hastings suivait Poirot de prise, carnet à la main, prêt à noter la moindre observation, la moindre nuance. Poirot s'arrêta prise de la cheminée, son regard parcourant la maisonnée réunie avec l'attention méticuleuse d'un joaillier examinant une pierre précieuse. D'observez, Hastings, murmura-t-il, comment le plus petit détail put receler la plus grande révélation. Un geste, une hésitation, un regard à la vue involontaire de Hélène. Hastings observa le regard de Poirot posé sur Cecilia Ashcombe, a size raide comme un piqué sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux, les yeux rivés sur le feu. Elle laissa échapper un détail subtil, un tressaillement de son main gauche, un léger tremblement du poignet, la façon presque compulsive d'un de ses doigts effleurant le bas de sa robe. Oh, mon ami, murmura Poirot, le geste de la dissimulation. Remarques comment elle touchait son poignet gauche chaque fois que la conversation aborde les habits de son oncle ou le journal in time. En psychologie humaine, les actions répétées et inconscientes sont révélatrices. Hastings s'y pencha en avant, et vous pensez que c'est important. Un indice. Poirot hocha imperceptiblement la tête. De si en est pas encore une solution, non, mais c'est une fissure dans la façade, une brèche dans la masque soigneusement construite. Il faut suivre cette brèche pour dégoût, rire des fondations qui s'y cachent dessous. Poirot demanda alors aux domestiques de relater une nouvelle fois les événements de la veille du décès de Sir Reginald. Jack récit, répétait, révélait de minuscules incohérences. Il jura à laquelle Lady Beatrice prétendait avoir servi le fait, et l'emplacement d'une chaise dans le couloir, le moment où le feu du bureau avait été rallumé pour la dernière fois. Aucun de ces éléments, précisément, n'était accablant, mais ensemble, ils formaient un réseau de contradictions que Poirot analysa minutieusement. C'est out of what in examinant de plus prise le bureau que Hastings remarqua que les doigts de Poirot s'arrêtaient sur un objet apparemment insignifiant.
un mark page en argent party element dissimule sous le sous main. Poirot, demander Hastings, est quest SIC mark page a un importance. Less you de Poirot brilliant. Ah, Hastings a quelle importance. Observers la marque sur le cure. Remarquez comment LSS procès contre la page sous le boulevard. Si NS passe un usier ordinaire. Quelqu'un elle a fait database Raymond. Peut-être pour marquer une page but. Curiament importante, peut-être pour dissimuler quelque chose aux regards indiscrets. Et portant to son emplacement est étrange, légèrement décentré, commet par hétu par pour. Hastings si penche pour examiner de place prise. Serait si lié au journal in time, fort probablement, murmure Poirot. Le journal, la confession, the mark page, un trio gagnant. Et consideres la main qui elle a dépassé là. Observes l'angle, la pression, la légère trace d'incresse sur le métal. Non pas un geste négligent, mais un acte délibéré et un point d'anxiété. Oui, mon ami, et l'anxiété est souvent plus forte qu'un cri. Poirot est adressé ensuite aux occupants de la maisonnée, maisonnées. Le bureau résulte de nombreux détails. Certaines destinées à révéler, d'autres à dissimuler. Chaque objet, chaque geste, chaque mot talpal. Et voici quid news décellens unind, stands un détail, subtil et portant, insistant, révélant la main de celui qui a cherché à manipuler, à orienter l'attention, à contrôler la perception. Remarques la marque page, le boulevard, la tâche d'incrèbe. Si n'y sont pas des coïncidences, chaque action laisse une trace. Hastings remarque quel regard de Poirot est attardé de nouveau sur Cecilia, la façon dont elle ajustait son cheo, le léger rougissement de ses jambes, et le subtil resserrement de ses doigts, tout cela semblait confirmer ce que Poirot laissait entendre. Hastings murmura Poirot. L'implication de la jeune femme est peut-être plus complexe qu'elle n'y le laisse paraître. Observez la contradiction entre les gestes et les aroses, entre les apparences et la vérité intérieure. Une histoire s'y cache dans ces détails. Poirot s'approche du bureau et examine les papiers apparpillés. Il prit un billet à moitié écrit. L'incapable est irrégulière. À times, Hastings remarques la phrase interrompue, l'hésitation entre les mots. C'est un document commencé sous l'emprise de la poor, celui qui écrit sous le compte, n'y peut être cohérent. Observes la pression. Elle arrête le brusque changement d'incret. Il wire de la poor oui, mais aussi du calcul. L'auteur est conscient d'être observé, et portant contraint de retranscrire la vérité. Lady Beatrice, fronçant les sourcils, demande doucement, et ceci sera news dire-t-il qui a fait sort. Poirot secoua lentement la tête. Passe encore, madame, mais cela indique la voix. Un indice, même minime, est que met une bassole dans le brouillard. Il n'y révèle pas tout le chemin, mais il guide vers la découverte, le journal, les gestes, les objets, ils forment une constellation. Il faut relire les étoiles, et inspiré par la perspicacité de Poirot, Hastings remarque l'accumulation de petites incohérences, un tremblement de main, un objet placé à la hête de l'incapable. Une écriture interrompue et de légères contradictions dans les témoignages, prises individuellement. Ces incohérences auraient pu être négligées, mais Poirot les considère comme les pièces d'un puzzle plus vaste. Poirot les eut passées par la réflexion et s'adressa finalement au groupe. News Devons maintenant considère les implications. Une fausse piste peut distraire, certes, mais un détail, aussi infime soit-il,
ni put menter. Observers, reporters et souvenirs vous, says, even dans les details quasi cache la vérité, cert outlaw squani esti says habau portented de la dissimula. Cecilia, pale inquired, jetta undernia coupe d'olo journal. Monsieur Poirot esti ou possible quid les paroles de mon oncle and été mal comprises. Le regard de Poirot is ad ausit legiment. Ah, mademoiselle, le malentendu esti un masque souvent porté par les coupables, mais aussi par les innocents. Et c'est le rôle du détective de les distinguer. Observe les gestes, les objets, le moment, levé, rete finit tauges par si manifesta, même à travers la peur, même à travers les mensonges, alors quid el après-midi déclinate. La maçonnerie ressentait la pression invisible de l'observation attentive de Poirot. Chaque geste, chaque mouvement, chaque regard était noté, analysé et considéré. Dehors, la lumière hivernale s'estompait en un gris froid, mais à l'intérieur d'Ashcombe Hall, les petites cellules grises travaillaient sans relâche. Dans le commis du bureau, le journal bleu reposait, ses pages encore pour la plupart vierges, ses secrets encore partiellement dissimulés. Portant, grâce à une petite observation précise and indice dans les détails, les premiers contours du mode opératoire du mueta, et peut-être même de l'esprit qui élevait commis, commençant à s'y dessiner. Chapter 7 Daughters Mensonges font surface. Le pénombre du début de soirée est abatté sur Ashcombe Hall, et l'atmosphère du salon était alertie. Les sombres projetés par les hautes fenêtres s'étiraient sur le parquet serré, vacilant sous les flammes du fumant. Hastings suivait Poirot qui avançait d'un pas feutré, observant la maisonnée réunie dans un silence tendu. D'observers, Hastings, a murmur of Poirot, a quel apurius de une compagnie des plus révélatrices. Elle passe même la personne la plus prudente à s'y trahir par ses mots, ses gestes et les plus infimes contradictions, et les mensonges tels des lions, grimpant oxmers jusque en révéla l'origine. A Lady Beatrice restait assise, raide comme unpiquée, les mains, joints, tandis que le regard de Cecilia oscillait nerveusement entre Poirot et sa tante. Nem Pettigrew, d'un commis imperturbable comme tauges, semblait légèrement tendu by un quil s'efforçait de dissimuler toute trace d'agitation. Poirot commença par interroger Lady Beatrice. Madame, dites-moi franchement, why avait-il des différences financières au sein de la famille? Ou des dettes, peut-être, ou des désaccords concernant des héritages? Lady Beatrice hésita, un léger malaise traversant son visage. Et biennial why you quelques désaccords mineurs, mon frère, il avait ses propres idées, et parfois il était strict, peut-être même excessivement. Il voyait eu des questions de domaine, oui, mais rien de grave. Je vous assure, rien qui puisse mener au mueta. Poirot tapota légèrement les doigts et l'un contre l'autre. Ah, le langage de la réassurance, très bien, est portant. Chaque femme a ses tensions. Même les griefs mineurs peuvent s'envenimer, et s'y transformer en dangereux ressentiments. En est si passe. Hastings remarque with a léger tremblement dans la voix de Lady Beatrice. Poirot, quant à lui, n'y fit aucun commentaire, si contentant d'observer, comme s'il notait un point sur une carte du comportement humain. Poirot s'adressa ensuite de Cecilia, qui jouait nerveusement avec la basse de son cheveu. Mademoiselle, hier soir, avez-vous remarqué un comportement inhabituel au sein de la maisonnée? Des querelles, des échanges houleux ou des réunions secrètes. Les lèvres de Cecilia s'entr'ouvrirent, puis s'y refermèrent.
Il wires eu des disputes. Admitto phenoliment, d'une voix à peine audible, ni les trouvailles pas importantes, mais j'ai entendu mon oncle parler sèchement Mourner de propos d'argent, de dettes. Et il wire eu d'autres conversations que n'étais pas censé entendre. Pense que quelqu'un d'autre était peut-être impliqué dans des arrangements secrets. Les yeux de Poirot brillant, des arrangements secrets, oui, c'est important. Et Mourner, dites-vous, intéressant. Et il appelle ensuite Mourner au centre de la pièce. Le cousin sourit avec si murmure de charme théâtral. Ah, Monsieur Poirot, vous souhaitez me questionner davantage. Quel plaisir! Le regard de Poirot était inflexible, et Monsieur Mourner, hier soir, vous avez eu des discussions privées avec Sir Reginald au sujet de finances. Dites-nous, je vous prie, de quoi avez-vous parlé? Le salaire de Mourner est un pelagement, et mais de simples abruptus. Je vous assure, des dettes, des paiements, des arrangements, rien d'important, certainement rien qui puisse provoquer si dénouement malheureux. Poirot plus allègement les yeux, des futilités. Certes, mais lorsque les mots sont insignifiants, le main peut agir avec une force décisive. Et nous devons demander qui tirerait profit de la mort prématurée de Sir Reginald, qui serait libéré de ses obligations, ou aurait accès au domaine, ou au journal bleu lui-même. Hastings griffonnait rapidement. La tension dans la pièce était devenue presque insoutenable. Même ceux qui clamaient leur innocence semblait ainsi torturer sous le regard intense de Poirot. Poirot s'adressa ensuite à Pettigrew. Êtes-vous, Monsieur Pettigrew, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel parmi le personnel? Des désaccords, des querelles mineurs, des chuchotements dans la cuisine ou les couloirs. Le commis imperturbable du majordome faisait l'allègement. Il voyait eu un désaccord entre deux membres du personnel de cuisine hier après-midi, à propos des indemnités. Et d'une petite somme d'argent manquante dans la caisse. Je n'y pensais pas que si soit important. Poirot tapotait de nouveau ses doigts. Ah, important. Et l'importance si dissimule souvent sous des apparences futiles. Et l'argent, la jalousie, les griefs personnels autant de terreau fertiles pour élection lorsque les causes humaines s'agitent. Hastings jeta un coup d'œil à Cecilia, qui évita soigneusement sans regard, puis à Lady Beatrice, dont le visage était pâle mais serene. Poirot, quant à lui, n'y dit mot, si contentant d'observer avec cette intensité discrète et personnelle qui mettait mal à l'aise tous ceux qui croissaient sans regard. À mon ami, un murmure Poirot à Hastings, d'observers comment chacun cherche à minimiser son implication. Chaque vérité est soigneusement dissimulée sous des couches de politesse. Pourtant, les mensonges échouent insidieusement. Gestes, contradictions, voire explications outrance. Oh, le cœur humain est complice habile de la tromperie, certes, mais aussi sans traiteur. Poirot reporta son attention sur le groupe, et nous savons maintenant qu'il voyait des différences financières, des griefs personnels et des arrangements secrets. Nous savons aussi que le journal bleu contient des informations que quelqu'un saurait dissimuler, et à partir de là, on doit commencer à discerner des schémas, les mensonges, les distractions, les forces pistorines est due au hasard, tout est délibérément mis en œuvre pour protéger les coupables. Et la voix de Lady Beatrice tremblait. Et la vérité, Monsieur Poirot la connaîtrons nous bientôt. Poirot inclina légèrement la tête. Patience, madame. La vérité est comme une fleur délicate.
ls apenuit lentment, ni revelent sun parfum quas qui el observant attentivement, news commensans entrevoir les contour, du motif, mais l'image complete passe encore. Hastings, don't le carniditate rempli de contradictions, de gestes et de mobiles a peine dévoilés, sentate la complexité crescente de l'affaire, disputes financiers, arrangements secrets, petites querelles, autant de pistes qui, si elles étaient soigneusement suivies, pourraient mener au muetria. Poirot, devout prise de la fenêtre, jeta en coupe d'oelox jardins couverts de giver, d'observers, Hastings, dans les affaires humaines, la place petit mensonge, dissimule souvent la place grande vérité. La question est qui a cette toil, et pourquoi? Dans le silence d'Ashcombe Hall, tandis que les sombres s'allongent et que la froide s'intensifiait, il devint évident que la maison n'était plus une simple demeure. Elle était devenue un théâtre de mensonges. Chaque habitant en acteur dans une pièce de théâtre fait de secrets et intentions cachées. Les premières couches avaient été ôtées, d'autres restaient à révéler, et les petites cellules grises de Hercule Poirot étaient déjà à éloigner fréquent les plus infimes lueurs de vérité dissimulées dans le labyrinthe du mensonge. Chapitre 8, le tournant émotionnel, la fin de soirée s'installa comme un rideau de veillées sur Ashcombe Hall et le salon. Bien qu'illuminé par la lueur du feu, semblait plus l'heure que jamais. Des ombres s'accrochaient aux coins, et la maisonnée s'y déplaçait avec une prudence presque religieuse, comme si elle lui-même recelait un secret trop dangereux pour être prononcé à voix haute. Poirot, les doigts joints en pyramide, balayaient la piste du regard, notant le moindre tressaillement d'oeil, le moindre signe de malaise. Hastings, assis non loin de là, griffonnait frénétiquement dans son cornet, et s'efforçant de saisir aussi bien les propos que les nuances que Poirot observait avec tant de minutie. Mon ami, murmura Poirot, d'observer le cœur humain sous la pression. Là pour la culpabilité et le chagrin sont d'excellents révélateurs de la vérité. Il suffit de regarder et d'étendre. Lady Béatrice était restée silencieuse, les mains crispées sur ses genoux, tandis que le visage de Cecilia, pâle et tendu, trahissait une nervosité qu'elle n'y parvenait pas à dissimuler. Mais Morton, si sûr de lui plus tôt dans la journée, semblait désormais mal à l'aise, jettant sans cesse des coups d'oeil à la porte du bureau. La voix de Poirot décaira doucement le silence tendu. Cecilia, marchier, G. Vaudrais vous parle sur un instant. Venez, et s'il vous plaît. Cecilia hésita, les doigts tremblants, mais si leva docilement et suivit Poirot dans le couloir. Hastings s'attarda non loin, n'y voulant pas déranger, mais prêt enregistre. Une fois dans le couloir, Poirot s'y tourna vers elle d'une voix d'âge mais ferme. Mademoiselle, Inès crainte. J'y savais sûrement comprendre, mais on n'y put cacher la vérité indéfiniment. Elle finira par s'y manifester. Oui, même à travers l'hésitation, même à travers le silence. Maintenant, dites-moi, quel est votre lien avec le journal de votre oncle? Les mains de Cecilia s'y crisperont, puis s'y relâcheront. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla. Monsieur, j'ai trouvé le journal, oui, j'ai en ai lu quelques fragments. Mais je n'y voulais pas ces mots interrompants. Les langues lui montent aux yeux. Je n'y voulais pas faire de mal. Je voulais sûrement savoir. Je voulais m'y protéger. Peut-être ou protéger tant Béatrice. Poirot hocha lentement la tête. Ah, la protection, c'est un instinct compréhensible. Cependant, le savoir
intred mauvaises mains, pute avoir des consequences imprévues, vous dites avoir lu des fragments, quelqu'un vous a-t-il vu? Oh non, murmura Cecilia, assulement moi, mais quelqu'un devait être au courant. Il était si prudent et portant, il craignait quelqu'un dans la maison. G.M. Iru quasi qu'il fallait pour comprendre que le danger était proche, que les secrets étaient fragiles. Le regard de Poirot est adossé légiement à des secrets fragiles, oui, et la pour mademoiselle. He est souvent plus forte que n'importe quelle accusation. Alors avez-vous entré pris des démarches concernant le journal? Avez-vous montré à quelqu'un? Avez-vous confronté votre oncle? Cecilia secoua la tête. Non, G and I passe peu. J avais trop pour. G et I simplement laissez là où G et I trouvé. G and I et I place, aché insulte, mais J I senti un danger. J I eu pour lui et pour moi. Poirot réfléchit attentivement à ses paroles. Alors la pour oui est portant, mademoiselle. La pour put aussi être manipulée. On put agir sous l'emprise de la terreur. On put hésiter et on put s'y sentir obligé de parler, même quand le cœur aspire au silence. Votre pour elle est authentique. Portant, la manière dont vous avez manipulé le journal révèle une connaissance subtile, une compréhension subtile des événements que d'autres, peut-être, n'y perçoivent pas encore. Les épaules de Cecilia tremblent, et elle perdit enfin son sang-froid. J'y voulais sûrement aider. Oh, monsieur Poirot, j'y pensais que quelqu'un dans la maison pouvait faire du mal. Avais pour porter le monde. Le regard de Poirot demeurait imperturbable. Ses doigts tapotent légèrement, comme absorbés par ses pensées. Oui, vous avez admis si que vous pouvez, mademoiselle, mais notez bien, si avez recel des indices, vous révélez non seulement une émotion, mais aussi la conscience de circonstances cruciales. Et c'est là que réside le point décisif. Nous apercevons désormais les contours d'une vérité restée jusqu'ici obscure. Qui savait quoi, quand et pourquoi ils ont agi. Hastings, qui observait attentivement, ressented un frisson d'impatience. Les petites cellules grises de Poirot tissaient déjà la confession de Cecilia dans la grande tapisserie du mystère, reliant gestes, fragments de témoignage et contradictions subtiles. Poirot ramena Cecilia au salon, d'un air comme mais déterminé. À mes amis, dit-il à l'Assemblée, nous avons maintenant de nouvelles informations. Le pour exiger des révélations. Le courage, même tenu, a commencé à éclairer les zones d'ombre. Il restait encore beaucoup à révéler. Certes, mais nous avons atteint un tournant décisif. La maison elle-même murmure. Les gens tremblent et le journal attend in silence. Ses secrets près se parlent. Lady Beatrice, intendant le temps de la voix de Poirot, jeta un coup d'œil à son niece. Cecilia tu lui as tout dit. Cecilia hocha faiblement la tête, les lances encore brillantes, a tout si que G size, tant Beatrice a tout si que J I mi rappela, a Poirot, les yeux placés par la réflexion, détachement, t'observes, Hastings, la vérité émotionnelle est comme une fiche dans la glace. Elle put paraître infime, presque imperceptible, mais à travers elle s'y révèlent les profondeurs cachées. On n'y put nier la peur, le remords ou la culpabilité. Ces émotions agissent comme des lanternes, éclairant les recoins insoupçonnés du comportement humain. Et ce soir, la lanterne a commencé à brûler.
Hastings scented le poids des paroles de Poirot es abattre sur la piece. Elenquet avait dépassé le stade de la simple observation des gestes et des incohérences. Une fenêtre sur le cœur humain était ouverte, apportant avec elle la fois perspicacité et complexité. Le regard de Poirot parcourait une fois de plus la maison, person et phrases. And news why sans presque messanis. Les pieces du puzzle commençant es assemblés. Des mensonges ont été dévoilés, des poids mises à nu, et un fragment crucial de vérité reconnu, portant beaucoup de choses restant cachées. Patience, observation et raison voilà ce qui nous guidera vers la révélation finale. Dans le commis d'Ashcombe Hall, tandis quelle nuit hiver es habitate sur les hautes fenêtres, il devint évident quel tournant émotionnel avait fait basculer la situation. La première véritable brèche dans la toile de mensonges était apparue, et les petites cellules crises de Hercule Poirot étaient prêtes à remonter jusqu'à son origine. Chapitre 9. Le pige le lendemain matin. Ashcombe Hall semblait étrangement immobile. Le jardin, chargé de givre et baigné d'une pale lumière hivernale, reflétait le silence pesant qui régnait à l'intérieur. Hastings remarqua que même le personnel s'y déplaçait avec une prudence inhabituelle, leurs chuchotements circonspects, leurs yeux constamment tournés vers le bureau. Si était comme si toute la maison pressentait, sans un mot, qu'un événement allait s'y produire. Poirot débarque prise de la fenêtre du salon. Les doigues joints sous la menton, scruta l'assemblée d'un regard à la fois doux et perçant. Mes amis, dit-il d'une voix basse, mais qui résonna dans toute la pièce, nous voici un tournant décisif. Le toile du mensonge était assez avec soin, mais toutes les toiles, comme celle de Hélène dissimulant l'autre, et de l'autre sur, orget huit, nous verrons qui tremblera et qui restera ferme face à la vérité. Hastings griffonnait frénétiquement dans son carnet, sentant l'excitation familière de Poirot s'y préparant un pige. Poirot poursuivit son chemin, si déplaçant au centre de la pièce avec une grace mesurée. Nous allons examiner avec soin et commis les événements qui ont entouré la soirée du décès de Sir Reginald. Chaque déclaration, chaque geste, chaque objet tout compté était, sous mes amis, j'y présenterai certains faits, dont j'y sais qu'ils susciteront des réactions révélant ce qui y est caché. Il s'y tourna de bord vers Lady Beatrice. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que le journal de votre frère contient des observations certaines insignifiantes, d'autres importantes concernant la maisonnée. Et vous, Mademoiselle Cecilia, vous avez déjà dévoré des bribes de ce que vous savez. Pourtant, il y a des détails que même vous n'y comprenez peut-être pas pleinement. Cecilia serra les doigues contre la base de son cheveu et déglutit difficilement. J'y comprends, Monsieur Poirot. Le regard de Poirot parcourait la pièce, scrutant chaque tressement, chaque regard baissé, chaque crispation de la maquille ou chaque poignée de main. Et Monsieur Morton, dit-il d'un commis délibéré, vous étiez présent lors des conversations concernant le domaine de Sir Reginald, ainsi que certains arrangements financiers. Cependant, j'y crois que votre récit comporte des nuances qui méritent un examen plus approfondi. Morton s'y décolla légèrement, esquissant un sourire poli. Je vous assure, Monsieur Poirot, j'ai dit la vérité. Si mon mémoire est bonne, Poirot lève délicatement un doigt. Ah, mais la mémoire est sélective. N'est-ce pas? Et l'esprit sélectif peut conserver un fait tout en occultant un autre. Remarquez, mes amis, que même elle,
En edite est parfois incomplete, non par malice, mais parce quod l'esprit craint d'être mis anew. A Hastings scented la tension monted de façon palpable dans la pièce. La méthode de Poirot était subtile, psychologique, plutôt qu'accusatrice, et portant son efficacité électrisante. Chaque membre de la maisonnée semblait légèrement déstabilisé, mais il sentait le filet invisible s'y resserrer au-dehors de lui. Poirot s'y dirigeait ensuite vers la porte du bureau. La main s'arrêta un instant sur la poignée. Cette pièce, dit-il doucement, était le théâtre du crime. Elle était fermée à clé, certes, et s'il se Reginald en possédait la clé portante, quelqu'un a réussi à administrer du poison incandescent précisément le moment et le dosage. Comment est-ce possible? Et qui parmi vous avez de la foi à l'occasion et les connaissances nécessaires pour commettre un tel crime? Il marquait une pause, laissant le poids de la question si déposée comme une pierre sur un étang tranquille. Puis, avec la subtilité d'un chef d'orchestre chevronné, il commença à relater les événements soigneusement reconstitués, les déclarations des membres de la famille, les mouvements observés, les incohérences déjà relevées et, enfin, les indices, petits mais cruciaux, le marque-page en argent, l'encre bavée, le billet interrompu et les gestes hésitants de Cecilia. Au fur et à mesure que nous passons en revue ces éléments, poursuivit Poirot, observez vos réactions, mes amis. Observez comment l'esprit réagit à la pression, les mensonges vacillants, l'hésitation traite, la peur tremble et la culpabilité, oui, la culpabilité s'y révèle à travers les plus petits détails. Hastings put constater l'effet presque immédiatement. Les mains de Cecilia tremblent légèrement, malgré ses efforts pour le dissimuler. Le sourire confiant de Morton s'y mua en une légère grimace. Les lèvres de Lady Beatrice s'y pinceront et le commis de Pettigrew parut un tantinet moins inflexible. La voix de Poirot, daus mais implacable, poursuivit. Le journal est crucial. Certes, il contient des noms, des observations et des avis portants. Si n'est pas le journal si qui recèle la vérité, c'est la combinaison du journal, des gestes, des mots et des contradictions subtiles qui révèlent l'esprit du criminel. Et il marqua une nouvelle pause, laissant son regard parcourir la maison, et maintenant, mes amis, le moment de la révélation arrive. Je vais vous présenter une théorie, non pas une accusation définitive, mais une esquisse des événements. Et par étapes, les causes coupables réagissent, et les innocents resteront impassibles. Et Poirot retracea lentement le déroulement de la soirée précédente, les déplacements de Sir Reginald, le bureau fermé à clé, la présence de chaque membre de la maisonnée et les incohérences constatées. Puis, avec une précision méticuleuse, il mit en évidence le petit indice qui avait été négligé, le marque-page en argent, légèrement décentré dans le journal, avec de faibles traces d'encre sagarine qu'il avait été manipulé pendant la préparation du poison. D'observez, dit Poirot en s'y tournant légèrement vers Cecilia, comment des détails subtils, associés au comportement humain, révélant la vérité, et maintenant, je pose une question simple. Qui a manipulé le journal hier soir? Qui est approché du bureau alors que Sir Reginald s'y croyait seul, en retenant son soufflet? Hastings sentit son pulse s'accélérer. Le commis apparent de Poirot avait laissé place à une tension psychologique palpable, et les effets étaient invisibles. Les yeux de Cecilia s'écarquillèrent, ses mains tremblant davantage. Morton s'y sentit mal à l'aise. Le visage de Lady Beatrice pâlit.
le regard de Poirot si possesseur le place d'une témoin de la maison, et le cœur n'y ment pas, mes amis. Il parle par gestes, par hésitation, par peur, et si soit, la vérité parlera à travers si gestes. Hastings, observant le moindre tressaillement et le moindre clignement d'oeil, comprit que le piège fonctionnait. Poirot n'avait encore accusé personne directement, mais la combinaison du timing, de petits indices physiques et d'une conversation soigneusement menée avait déjà commencé à prendre le masque d'innocence. Poirot s'y pencha en avant, les yeux pétillants sous son moustache impeccablement taillée. Capitaine Hastings, attendants, observez les réactions, le cœur pâle, même quand les lèvres restent muettes, et bientôt la vérité éclatera, visible et, though patient et perspicace, dehors, le vent s'engouffrait à nouveau contre les hautes fenêtres, unfavorable de la tension qui régnait à l'intérieur. Entre les mains d'Ashcombe Hall, le piège psychologique était tendu, et le meurtrier, à son insu, était déjà pris au piège. Chapitre 10. La révélation si soir-là, Ashcombe Hall semblait étrangement silencieux. La froide lumière hivernale s'y fondant dans une pénombre crépusculaire. La maisonnée était de nouveau réunie au salon, chaque visage arborant une expression d'appréhension, certains crispés par la peur, d'autres feignant la commis. Même le personnel, d'ordinaire si imperturbable, s'agitait nerveusement, conscient que le moment de la révélation était proche. Poirot, d'abord prise de la cheminée, les mains sagement jointes dans le dos, scruta l'assemblée. Ses yeux, petits mais persans sous son moustache impeccablement taillée, s'y posant tour à tour sur chaque personne. La précision commis et délibérée de sa présence semblait comprimer l'air lui-même, ni laissant transparaître que les vérités qui allaient bientôt s'y révéler. Mes amis, commença Poirot d'une voix douce mais empreinte de l'autorité de quelqu'un habité à captiver l'attention. Nous avons parcouru ensemble un chemin semé de peur, d'incertitude et de fausses pistes. Des mensonges nous ont distraits, d'autres ont obscurci la vérité, et portant les petites sérieuses crises, lorsqu'elles sont utilisées avec patience et précision, n'y font jamais défaut. Hastings a noté que métauges la précision du français de Poirot, le rythme soigné qui à la fois commet et inquiétait la maisonnée. Poirot désigna la porte du bureau. Cette pièce, comme vous le savez tous, contenait le journal de Sir Reginald Ashcombe. On y trouvait des observations, des confessions et des allusions, in apparence insignifiantes, mais profondes. Démon révélatrices. Le journal lui-même n'est pas le crime. C'est l'esprit qui le tient qui est au cœur du problème. Et il marque une pause, laissant ses mots faire leur chemin. Nous avons perçu de l'hésitation, de la peur et des incohérences. Nous avons observé des gestes, des paroles et de subtiles contradictions, et maintenant nous assemblons ces fragments pour en faire un tout cohérent. Commençons par la chronologie. Sir Reginald s'y retira dans son bureau à 10 heures précises. La porte était verrouillée, et lui seul possédait la clé. Aucune effraction n'eut lieu, et la poissonnerie insipide et action lent fut administrée sans être édictée. À le regard de Poirot parcourut la pièce, remarquant les moindres réactions. Un tremblement dans les mains de Cecilia, un léger raidissement dans la posture de Morton, une subtile tension dans les épaules de Lady Beatrice. Oh, l'élément crucial, poursuivit Poirot, réside dans le journal lui-même, un marque-page argenté, légèrement décentré, avec des traces d'encre, indique
quae quelquam ella manipulae en praeparences agements, less leges tremblements de culpabilité, less incoherences subtiles, the note interrompu taud sella converge vers an acti delibere, execute avec connaissance, calculet pur, iusi turna vers Cecilia, a mademoiselle, vous avez admis avoir manipulé le journal, vous en êtes révélé des fragments, craignant un danger dans la maison, portant vos connaissances sues en expliquant pas l'administration du poison, remarques cependant la contradiction entre votre pour et vos gestes, le tremblement de la main gauche, les tentatives inconscientes de dissimuler quelque chose, en taud cela est significatif, mais insufficient. Le regard de Poirot s'y posa alors sur M. Mourner, et Monsieur Mourner, vous étiez présent lors de discussions privées concernant les dettes, les arrangements financiers et héritage. Votre comportement assuré, flamboyant, exagéré visait à détourner l'attention de vos véritables intentions. Pourtant, les petites sérieuses grises ni les en rien passent. Le journal, votre accès privilégié et votre connaissance des mouvements quotidiens de la maisonnée taud vous dessine, et Mourner s'y redressa, une léger rougeur lui montant aux joues, et Monsieur Poirot assez absurde, et l'expression de Poirot demura comme presctaus, et en mais l'observation, le sens du timing et la psychologie n'y laissant que peu de place à la dissimulation. Le poison exige des connaissances précises, sa préparation, le moment de son administration, sur quelqu'un connaissant à la fois les habitudes de Sir Reginald et le contenu de son journal pouvait l'exécuter. Vous, monsieur, est à la fois l'occasion et le mobile. Le désir de dissimuler vos liens financiers et d'empêcher que des arrangements secrets n'y soient révélés, et la résistance de Mourner vacilla. Hastings remarqua ses clignements d'yeux rapides et le léger tremblement de ses mains. Poirot poursuivit, détailant méthodiquement les preuves, les petites incohérences dans les mouvements de Mourner après le dîner, le détournement de l'attention vers de faux soupçons, les subtils indices psychologiques observés par Poirot lors des interrogatoires, hésitations, gestes et explications excessives, la marque page argenté et les taches d'encre indiquant une manipulation du journal in time, le note interrompu révélait la peur et l'apprehension d'être découverte. Poirot fixa Mourner du regard, et monsieur, elle était fait exécuter avec une précision chirurgicale. Pourtant, dans votre anxiété, votre instinct humain de dissimulation, vous avez laissé des traits, visibles uniquement un observateur averti. Chaque hésitation, chaque lueur de culpabilité, chaque mensonge, même subtil, était noté. Le visage de Mourner assassinat. Si il n'est pas possible, j'y était juste pour l'effrayer, just pour empêcher la révélation des dettes, des arrangements. Poirot secoua doucement la tête. La peur, monsieur, est un guide trompeur. Vous recherchez le contrôle